And behind the scenes at tonight's opening ceremony here in Đà Lạt, Vietnam, of Miss Cosmo 2025. So we are literally behind the scenes with the girls now as they're preparing to go out on stage. Thank you for doing that. You know, the translating. Guys, if you're just joining us, we're currently behind the scenes before the girls go out on stage. So we've got Miss Macau having a quick photo shoot with Miss Cosmo photo team. And then we have some of the girls. Can I just tell you guys, it is seriously cold here. The girls are all wearing coats in preparation to go on stage. And we have the beautiful Miss. So this is a background, and you come. So here's the choreographer just going through the last steps of what they got to prepare on stage tonight. I'm so glad you're enjoying your time in here, and I'm so glad you're here because I don't Yes. feel left out. Of course, I'm enjoying it even more because I'm here with good friends. So that makes it even easier and more Thank you so fun. much. Can I see you later? Of course you can. Thank you so much, Luis. I love you. I love you more. Thank you. Guys, don't forget to follow Luis Porteles on all his social media platforms. And he's gonna, by the way, he is the biggest, how do you say this? Biggest YouTube pageant Commentator. commentator in the world. Oh my Oh, God. Luis, can you tell them who's the second biggest? Crown Sisters. I love you. Thank you so much. I'll see you later, Luis. See you, my love. I know you're gonna be. I just saw Pawi. Pawi's calling. Oh yeah. Okay. And there's a look at the stage. Some of the chaos out there. Okay, so I Not think chaos, it's they're preparing now. organised. Can you guys hear me? Did you enjoy that my interview with Luis? Oh. Say yes. Can you hear me, guys? We're on into the last few minutes. You want me to, Michael, do you want me to do that so that I can turn this off so I can now hold it for you? I'm gonna go there because Pawi says that the video is already taken. Okay, okay, Michael, let's go. I'll get my, hold this and I'm going to get my bag. Trực trợ Bình Minh với sân vườn được mệnh danh đẹp nhất khu vực Đông Nam Á, nơi gặp gỡ sự lãng mạn. Cùng những phú điểm nguyên thời gian. Đà Lạt Palace Heritage Hotel, thứ thiên trì vẹn của những di sản độc bản. Trái đất xanh, tương lai của chúng ta, chuyển đổi xanh, xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đại chiến xanh bùng nổ toàn cầu. Việt Nam với những cam kết mạnh mẽ tại COP26, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, trở thành điểm nhấn
hấp dẫn cho đội vũ xa quốc tế. Trong trận trận đó, Nam Á Bình đóng vai trò cầu nối dòng vốn, thúc đẩy sự thịnh vượng của Việt Nam với hai mục tiêu chiến lược. Okay, good evening, everybody, and welcome to Miss Cosmo's carnival costume evening. This is the opening ceremony of the tea festival, and Miss Cosmo. So you're going to see the 80 also Miss Cosmo candidates coming out on stage in a few moments. And then once they've done their intro, they will then go backstage again and will change into their carnival costumes. Yeah, we'll have a chat with Miss Myanmar after the event. I tried to grab her, but she was in the middle of getting ready, and I didn't think fair to interrupt her while she was getting ready. If you saw the video earlier in the stream where we were behind the scenes, it looked like chaos, but it was actually organised, very organised, because they have a lot of artists, performers, makeup artists, dressers, designers, production staff, TV, camera crew, everything, all having to get fed. It is quite cold here this evening. So as you can see, everybody is wrapped up, and the arena is gradually filling up. It is going to be around about 20,000 in the audience tonight. We are in Lam Dong province of Vietnam, in the city of Đà Lạt, and so we have the current sponsors. Now, if I have to, having watched some of the rehearsals last night, the opening number is Hello Vietnam, which I'm afraid we may have to mute during the performance just to avoid any copyright issues, because it is copyrighted music. That's the opening number but the opening performance is quite spectacular. So if you want to find some music to listen to whilst we go on mute, like Hello Vietnam, that is the opening track for tonight's performance. I'm just going to give you a quick scan of the arena. While complying with the government green regulation to quickly to accept the number of one need have to miss the green inspection all the segment and in regulation. Có phần nào rất full không chị hả? Màn led con nháy ở 60 nha. Nhà ở 60 em nha. Đúng rồi, 60 em. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chỉ còn ít phút nữa, lễ hội trà quốc tế World Tea Fest 2025 sẽ được chính thức diễn ra. Ngay lúc này, cho phép chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng di chuyển và ổn định chỗ ngồi của mình để cùng thưởng thức chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Our event will start in shares of Philip, and right now we'll like to invite our special guest who'll be seated and get ready for event today. Thank you. Up to you. You'll need a microphone for that. Summer. Okay, so just to remind you, the opening track for this performance tonight is Hello Vietnam, which unfortunately we will have to mute during. So if you want to have
play opening. If you want to play Hello Vietnam on your own mobile whilst you're watching the opening number, that'll give you some concept. The opening performance is quite lengthy, and then straight after the opening number performance, then the Miss Cosmo girls will come out on stage. They will come out in evening gowns. Now these girls are going to be tough because it is cold here this evening. There is a cold belt, so we are up in the hills. If you can see from the stage, everyone is seating now. It is going to start in the next 5 minutes, expected to. The actual performance for the carnival costumes will be starting at supposedly, well, it's supposed to be starting at 8 o'clock, and then I'm led to believe the carnival costumes are starting at 9 o'clock. So in 10 minutes the show should be starting. So please excuse me, I'll just mute this music for a second. Hello everybody, if you're just joining. If you are just joining, there is we're looking at a almost capacity audience tonight. It's looking like standing room only at the moment. And the arena is a 20,000 capacity. So that's quite a lot of people. So Miss Cosmo is very popular here in Vietnam. And to say this stage is impressive for just one event of Miss Cosmo. We're expecting big things for the final. Considering this is only their second year of Miss Cosmo, it's very impressive. There's 500 people actually employed by the Miss Cosmo organization. That's 500 people employed. That's production staff, camera people, PR, marketing, everything. So that's 500 people. We were in the offices in Ho Chi Minh City a couple of days ago and had a tour of the office. It's called Cosmo Tower. It is quite a big building. And if you've seen some of the reels we posted with their Wall of Fame, they still are really taking this Miss Cosmo very seriously as a pageant. So we may have a new kid on the block, but this kid's come to play properly. So we're looking forward to Miss Cosmo. Hello to you guys in Myanmar. We will get to chat with Miss Myanmar after the show. We will grab her so you guys can, if you've got any questions for her, then please let us know, and we will be delighted to have a chat with her. And so whilst I'm holding the camera, our host Summer for Crown Sisters are seated just below us. So I'm just going to disconnect the camera and move it down. So just down here, down here right below the camera, because this is where the main TV production is taking place here. So this is where all the main production is. So we have big screens over there for audience to see over there, for people who don't get a main scene of the screen.
So down below us is all the dignitaries, all the VIPs. And as you can see, they've all got their woolly coats on. Temperature-wise, it's probably about 10 degrees here at the moment, Celsius. Yes, and also, come here. I just right. When there's music which I think may be copyrighted, I will have to pause the music. Looking like we're going into the open of production. People are being rushed to take their seats. So 1 second, I'm just going to mute just for a moment, just while I check a few things. Vào giây phút khai mạc trọng thể. Okay, effectively they're asking everyone to take their seats. Hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra từ giờ cho đến 23 giờ và bao gồm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là lễ hội trà quốc tế World Tea Fest 2025 và phần thứ hai sẽ là chương trình ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ Núi Thịnh, Trang Pháp cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ khác. Xin mời quý vị hãy nán lại ở cuối cùng với chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị. Yeah, India's looking beautiful. I say she's more beautiful in the flesh than in the pictures. So she's beautiful. India's looking very good, and so is We would Myanmar. like to inform you that tonight's program will take place from 8 p.m. to 11 p.m., consisting of two parts. The first part will be the World Tea Fest 2025 International Tea Yeah. Festival. The second part will be a music concert featuring performances of Trang Pháp and many others One second. talented artists. Và bên cạnh đó thì chúng tôi xin được gửi lời organizing committees in nurturing and shaping the World Tea Fest 2025 International Tea Festival. Và thưa quý vị, đến với buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. So, ladies and gentlemen, it is a great honor to welcome and acknowledge the President of. Về phía lãnh đạo trung ương, xin trân trọng giới thiệu. We also like to welcome descent from central government leaders. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do you want to talk to your We will welcome Comrade Everyone's Nguyễn out Thị there, Kim Ngân, Myanmar. former member of Politburo, former chairwoman of the Michael. It's National okay, you don't have Assembly to. of Socialist Just remove Republic it of now. Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thanh Sơn, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. We will welcome Comrade Bùi Thanh Sơn, member of the party Central Giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Thuận, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân. Welcome Comrade Nguyễn Hữu Thuận, former member of the party Central Committee, former editor-in-chief of Nhân dân newspaper.
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Don't worry, these people in front will be sat down. They're just getting into their seats. So don't worry, we will have a clear picture of the stage. Vice Chairman of the Vietnam Journalist Association. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí. I'm just going to mute whilst we have all these announcements. Warmly welcome. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng. Hello everybody, sorry we just have lots of announcements of sponsors going on at the moment. Director of Department of Local Ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Warmly welcome Mr. Sadi Salama, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Palestine to Vietnam, Dean of the Diplomatic House in Vietnam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được chào đón 50 ngài đại sứ cùng với phu nhân đến từ các quốc gia trên thế giới cũng đã có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. We'd also like to extend our warmest welcome to more than 50 ambassadors and their spouses from the countries around the world who are joining us at this distinguished event today. Xin được chào đón ngài đại sứ Vương quốc Maroc và phu nhân. Warmly welcome the ambassador of Morocco and his spouse. Ngài đại sứ Mông Cổ và phu nhân. The ambassador of Mongolia and his spouse. Ngài đại sứ Ukraine. The ambassador of Ukraine. Ngài đại sứ Nam Phi. The ambassador of South Africa. Ngài đại sứ Cộng hòa Séc và phu nhân. The ambassador of the Czech Republic and his spouse. Ngài đại sứ Azerbaijan. The ambassador of Azerbaijan. Ngài đại sứ Brazil và phu nhân. The ambassador of Brazil and his spouse. Ngài đại sứ Kazakhstan và phu nhân. The ambassador of Kazakhstan and his spouse. Ngài đại sứ Venezuela và phu nhân. The ambassador of Venezuela and his spouse. Ngài đại sứ Armenia. The ambassador of Armenia. Ngài đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và phu nhân. The ambassador of the Republic of Turkey and his spouse. Ngài đại sứ Thái Lan. The ambassador of Thailand. Ngài đại sứ Pakistan. The ambassador of Pakistan. Ngài đại sứ Mozambique. So lots of ambassadors here tonight. Ngài đại sứ Đông So Timor và phu nhân. got from ambassadors from all over the world. And his spouse. Ngài đại sứ Nicaragua. The ambassador of Nicaragua. Ngài đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phu nhân. So pretty much every girl who's competing tonight has their ambassador here tonight. So Ngài đại sứ Sri Lanka và phu nhân. I've not seen that before. Welcome the ambassador of Sri Lanka and his spouse. Xin được chào đón ngài đại sứ Cuba và phu nhân. The ambassador of Cuba and his spouse. Xin được chào đón ngài đại sứ Angola. The So it gives you a general ambassador idea. of Angola. It's not. Look. Xin được chào đón ngài đại sứ Ai Cập. So just to give you a general idea, how much, Ba đại sứ if you've got every single ambassador Ambassador of Chile for and her spouse. each candidate from around the world here tonight, that's pretty. Well,
welcome the Chartier Fair AI of Haiti, quyền đại diện thời Kuwait, the Chartier Fair AI of Kuwait, quyền đại diện lâm thời Uruguay và phu nhân, the Chartier Fair AI of Uruguay and his spouse, quyền đại diện lâm thời Peru, and we welcome the Chartier Fair AI of Peru. cũng xin được chào đón tổng giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam, So- Eurocharm. The CEO and General Director of European Chamber of Commerce in Vietnam. Okay, if you've not worked it out by yet, that what they are doing, they are announcing the attendance of every ambassador and their wife here this evening. So we have pretty much every country around the world represented here tonight with their ambassadors. Welcome the Consul of the Russian Federation. Xin được chào đón Phó Tổng lãnh sự Vương quốc Anh và Phu quân. We welcome the Deputy Consul General of the United Kingdom and her spouse. Xin được chào đón trưởng phòng lãnh sự kiêm phó đại sứ Slovakia. And we also like to welcome the head of the consular station and Deputy Ambassador of Slovakia. Và chúng tôi cũng xin được chào mừng các thành viên tháp tùng đoàn đại sứ các quốc gia đang đến sự kiện ngày hôm nay. Along with accompanying members of the diplomatic delegations. Về phía các tỉnh, thành phố, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. I'm just going to pause the music, the announcement just for 1 second. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Warmly welcome Comrade Nguyễn Long Biên, State Vice Chairman of the People Committee of Khánh Hòa Province. Xin được trân trọng chào đón đồng chí Trịnh Minh
Hello guys, welcome back. Everyone seems to be getting seated. We will be opening any moment now. I'll zoom in because they are shutting all doors, stopping people coming in now. So we are getting close. We are now getting close. Okay, guys, I'm just going to pause this irritating music. 1 second. 1 second. I will come back to you, but just wonder whilst this. Here we go. I think. Yeah, unfortunately, if we've got some problem with going, there is so many. There's 20,000 people here in the stadium. Okay, but we have 20,000 people in the stadium, and there's probably lots of people who are probably live streaming or something like that at the moment. So sorry about the quality. Hopefully it will clear. Đôi dép giờ đây đã hiện diện đẹp đẽ cả về sắc vóc lẫn tâm hồn. Qua những công trình bear with us. tôn tạo và phát triển vẻ đẹp thiên nhiên, chúng ta đề cao giá trị bản sắc của văn hóa Việt, tạo nên những giá trị thiết thực, tinh thần kiến tạo. The show is literally about to start any second. Here we go, the lights. Here we go. So the opening track is Hello Vietnam. So if I turn 1 second, if I just turn the music for a second. There are 20,000 people.
This is the opening number. The girls are coming literally after this opening number. So the behind these dancers, the girls will appear. Okay guys, that's the opening number. Here come, this is the, there we go. This is, if you want to put on the track Hello Vietnam, because I will have to mute during this song. That's the song. And the girls will come out during this song. Okay. Here we go.
gentlemen, I want to welcome all of you to the opening night of International Team. And there we go, have all the girls, all 80 girls. 2025. Xin được cảm ơn các ca sĩ cùng với các cô gái xinh đẹp đến từ Miss Cosmo 2025 đã đem đến tiết mục mở màn vô cùng tuyệt vời. Thank you, our beautiful queens from Miss Cosmo and our artists. Thank you very much. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ ạ. Quý vị thân mến, lễ khai mạc trà quốc tế World Tea Fest 2025. Đây là chương trình được tổ chức bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Banh. Okay, guys, the girls are now going backstage to get into their phối hợp và hỗ trợ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tỉnh Lam Đồng. So the girls are now going backstage to get into their carnival costumes, and they will be out very shortly. At the moment, we're just going to go to mute. Yes. Hopefully you're getting better clarity now. So the place is completely sold out apparently. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Warmly welcome Comrade Lê Thị Thu Hằng, Deputy Minister of Foreign Affairs.
cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, vụ địa phương 3, Ban tuyên giáo và dân vận trung ương. As well as leaders and representatives of specialized agencies and the Ministry of Culture, Sport and Agenda and Mass Mobilization. Về phía các đoàn đại sứ quốc tế, Comrade Ho Tong Bui, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the People Committee of Lam Dong Province. cùng với các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Along with Deputy Secretaries of the Provincial Party Committee, Standing Committee members, Leader of the People Council, People Committee, and Vietnam Fatherland Front Committee of the Province, Leader of Lam Dong Delegation of National Assembly Deputy, former provincial leader from various periods, Leader of Provincial Department, Agencies and Organizations, Leader of Commune and work within the province, and Leader of Domestic and International Enterprise. Về phía đơn vị đăng cai tổ chức lễ hội trà quốc tế World Tea Fest 2025, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nam Á. And we also like to welcome Mr. Trần Ngô Phúc Vũ, Chairman of the Board of Directors of Nam Á Bank. Và đặc biệt xin được chào đón đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt ngày hôm nay. Cũng xin được chào đón phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị ạ. Once again, we'd like to welcome all of you. Knock. Quý vị thân mến, Lâm Đồng ngày hôm nay đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng và dư địa phát triển rộng mở. Lễ hội trà quốc tế 2025 hôm nay chính là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa gắn với du lịch, dựa trên lợi thế của kinh tế nông nghiệp địa phương, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu tỉnh Lâm Đồng
Trên tinh thần đó, ngay lúc này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Đinh Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy Sorry, ban lots nhân of dân Lam Dong sponsor sẽ có đôi lời phát biểu announcements khai and mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. what they're doing at the So, moment ladies is and just gentlemen, right thanking now all we the also would like to sponsors. invite Comrade Đinh Văn Tuấn, member of the Provincial Party Committee and Vice Chairman of Lam Dong Provincial People Committee, who chairs on stage for the opening remark. Warmly welcome. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa quý vị đại sứ, tổng lãnh sự, đại biểu ngoại giao, khách quốc tế. Kính thưa đồng chí Y Thanh Hà Nia Kadam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa các đồng chí trong thường năm 2025. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Okay, guys, whilst they're doing this announcement, please please bear with us while they're making all of these sponsor announcements. Và những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa quanh năm và thổ những màu mỡ hiếm có. Từ lâu đã nổi tiếng với những nông sản chất lượng cao gắn liền với thương hiệu. Can you hear us, guys? I've got the mic turned on now. Can you actually hear us? Can I have some confirmation? Xanh mướt, bạt ngàn, trải dài từ cầu đất qua Di Linh đến Bảo Lộc chính là niềm tự hào rất lớn. Yeah, unfortunately, when you have an event this big, they're doing all the sponsors. So we've just had an opening number, and then after this guy has finished talking, we're going to have more performers on stage, and then the girls will come out in their carnival costumes. But this performance is going to go on until we are just at the very beginning of all the performances. Trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia cùng sự góp mặt của hơn 80 người đẹp Miss Công đến từ các nước nổi tiếng về trà. Kính thưa các quý vị, thưa các đồng chí, trà với vai trò sứ giả của hòa bình, của sự tĩnh tại và tinh thần tỉnh thức, từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn kết con người trong sự hài hòa và tôn trọng lẫn nhau. Lễ hội lần này, chúng tôi tin tưởng rằng đây không chỉ là cơ hội để tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trà và văn hóa trà đặc sắc đến với bạn bè, du khách trong. Hello everybody, this is the very gorgeous, the scintillating, sensual, overwhelming with beauty. từ hơn 80 quốc gia.
Chúng ta ở đây không chỉ dục cùng thưởng thức hương vị trà từ Hello, làng, everyone. This is mà the còn đang situation cùng nhau right now viết tiếp câu chuyện in giao lưu văn hóa, the ngoại giao nhân dân và Times hợp tác Square phát of triển. Vietnam. It went down Lễ hội lần from này 150 còn là dịp to để 20. kết nối các nhà sản xuất, nhà Hello phân phối everyone, và this tiêu thụ is your trà, newly crowned Miss mở ra cơ Universe hội Fatima hợp tác kinh Boss doanh from và Mexico, chuỗi cung ứng toàn cầu. Là hành trình and I khám am phá của here du now khách attending tại the các Miss vùng trà Cosmo danh lam và activities. trải nghiệm văn hóa trà với những nghệ nhân làm trà We're lâu năm. very excited. This is Thay mặt very lãnh đạo beautiful. The tỉnh Lâm stage Đồng, is huge, tôi xin cảm so ơn và nhiệt we're liệt happy biểu to see dương the công ty girls cổ phần come out chè in Lâm just a Đồng, couple of ngân moments. hàng Nam Á, Oh, it thương goes hiệu up. đôi dép When you spoke, cùng okay, các nghệ let's see if it goes up đối tác again trong when một we nhà nước đã dành interview công của Paui. mình để Maganda tổ ba chức si sự Paui, kiện như thế này. guys? Is Paui Thông qua sự kiện lần beautiful? này, tỉnh Lâm Đồng You know cam what? kết tạo điều kiện thuận lợi Tonight, the cho các stage hoạt động is hợp tác, 29, đầu as tư, 28, wide giao lưu quốc tế về as trà cũng như các mặt summer's hàng nông sản của địa vajayjay. phương. Đồng thời, mong muốn lễ He's hội talking hôm about nay JJ on sẽ your mở ra channel. hướng phát triển mới cho nông nghiệp No, công nghệ don't do cao, that. kinh tế xanh Wait, và du lịch 31. văn hóa của tỉnh nhà. Okay, guys, who's more Nhân dịp này, thay beautiful, mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng Paui và ban tổ chức lễ hội, or Louis? tôi xin trân trọng cảm Comment ơn down Please sự below. vote. quan tâm chỉ đạo, Comment down below. What's the question, các no? đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Myanmar. các ban bộ ngành trung ương, sự đồng hành Well, của các obviously cơ there's quan only ngoại one giao, right các tổ chức quốc tế, answer. các nhà khoa The học, one and only nghệ is, nhân, of course, Miss doanh nghiệp, Paui. đối tác và Even cộng I đồng look up to yêu Miss trà Paui. trong She, và ngoài she nước is the đối với OG. tỉnh Lâm Đồng. She is the Paris Hilton Với of tinh thần đó, pageantry. thay mặt ban tổ chức, I'm the Kim tôi xin tuyên bố Kardashian. Paris khai what? mạc lễ hội trà Paris quốc tế filter. Paris Hilton. 2025. Một lần nữa, The original xin chúc influencer. đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Grabe. quý vị khách quý, cùng 36 toàn thể now. các nghệ sĩ Grabe, diễn viên 36. và nhân dân 37. có mặt tại lễ Oh khai my mạc God. hôm nay. Who has the Lời chúc tightest sức khỏe, hạnh phúc vajayjay và amongst thành us công. three? Come Chúc lễ again. hội What trà was quốc tế của chúng ta thành Who công has rực the rỡ. tightest vajayjay amongst us three? Who looks tight? Has to be Louis. Me, because I'm a virgin. So many thanks to the wonderful sharing from Comrade Lin Văn Tuấn, member of the Provincial Party Committee and Vice Chairman of London Provincial People Committee. Kính thưa quý vị, lễ hội trà quốc tế World Tea Fest 2025 là một sự kiện văn hóa, kinh tế đối ngoại đặc biệt quan trọng, không chỉ của tỉnh Lâm Đồng mà còn là của cả quốc gia. Ladies and gentlemen, the World Tea Fest 2025 is culturally and economically significant international event, one that holds great importance not only for London province but also for the entire nation. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ có đôi lời phát biểu, đồng thời đưa ra những định hướng quan trọng cho sự phát triển của ngành chè Việt Nam trong thời gian tới. Up next, we would like to invite Mr. Bùi Thanh Sơn, member of the party Central Committee and Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, will deliver a brief address and share important orientation for the development of Vietnam tea industry. Xin một tràng pháo tay để cùng chào đón đồng chí Bùi Thanh Sơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương và tỉnh Lâm Đồng. Thưa các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, đặc biệt là thưa toàn thể bà con nhân dân có mặt tại đây ngày hôm nay. Trong không khí cả nước đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 13. Hôm nay trên quê hương tôi rất vui mừng tham dự lễ Hội trà quốc tế năm 2025. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể bà con nhân dân lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa các quý vị đại biểu, vừa qua Lâm Đồng và nhiều địa phương trong cả nước phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi xin gửi lời thăm hỏi,
lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình đồng bào bị thiệt hại. Đồng thời cũng đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân tỉnh Lâm Đồng trong ứng phó, khắc phục với hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, khôi phục kinh doanh, khôi phục du lịch. Tôi cũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Tôi đánh giá cao các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức lễ hội trà quốc tế rất có ý nghĩa với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực gắn với các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh người sản xuất, các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh trà của tỉnh Lâm Đồng và ngành trà của cả nước. Thưa các quý vị đại biểu và bà con nhân dân, Việt Nam có lịch sử văn hóa lâu đời về sản xuất và tiêu thụ trà. Hiện nay, trà hay nói cách khác là chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quốc gia. Ngành chè Việt Nam có vị thế vững chắc ở trên thế giới với diện tích trồng đứng thứ 5 và sản lượng đứng thứ 7 trên toàn cầu. Sản phẩm được xuất khẩu ra 70 nước trên thế giới. Trong đó, Lâm Đồng là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng hàng đầu của cả nước, có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong phát triển chuỗi giá trị ngành chè. Thời gian qua, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế của chè Việt Nam trên thị trường thế giới. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù vậy, ngành chè Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị chưa mạnh, xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, công tác xúc tiến quảng bá còn nhiều hạn chế và chưa có nhiều thương hiệu mạnh. Trong thời gian tới, để ngành chè Việt Nam phát triển ngày càng bền vững theo hướng xanh, sạch, có chất lượng cao và giá trị cao, tôi đề nghị các We bộ, will ngành, definitely địa get phương, to trong talk đó to có tỉnh Miss Lâm Đồng, Myanmar. tiếp tục We đẩy can mạnh see cơ you cấu out ngành there chè, prompting Myanmar, thực hiện Myanmar, hiệu quả Myanmar. đề We án will phát triển definitely cây get to công talk nghiệp to chủ lực Myanmar. đến So you 2030. guys Trong đó có cây hold chè tight. We promise we hướng will tới grab sản Miss xuất quy Myanmar mô for an lớn, interview. liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, khai thác đa giá trị gắn với văn hóa, du lịch và dịch vụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và chú trọng xây dựng phát triển các thương hiệu mạnh của ngành chè Việt Nam. Tôi cũng mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao nhằm giúp cho ngành chè của tỉnh Lâm Đồng và của Việt Nam nói chung phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước trong ngành chè yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển. Tôi tin tưởng rằng với sự chủ động, sáng tạo, khát vọng đổi mới và quyết tâm không ngừng vươn lên của các địa phương, doanh nghiệp và của mỗi người dân ở Lâm Đồng cũng như trong cả nước, nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm chè của Việt Nam nói riêng sẽ khẳng định được chất lượng, uy tín cao, thương hiệu mạnh, có vị thế vững chắc ở thị trường khu vực và thế giới, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam tươi đẹp trong kỷ nguyên mới. Chúc lễ hội trà quốc tế năm 2025 thành công tốt đẹp. Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những chỉ đạo. Some many thanks to the comrade Bùi Thanh Sơn, member of the party Central Committee, Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
Kính thưa quý vị, trong suốt chuỗi sự kiện thì tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm xã hội luôn là một phần không thể thiếu của văn hóa trà Việt. Và tiếp nối truyền thống ấy, tại lễ khai mạc ngày hôm nay, ban tổ chức cùng với các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Ladies and gentlemen, throughout a series of events, the spirit of humanity, sharing, and sorrow responsibility has always been an inseparable part of Vietnamese tea culture. Continuing this tradition, at today's opening ceremony, the organizing committee, together with our accompanying partners, continue to promote meaningful actions that give back to the community. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến lên sân khấu để tiếp nhận tấm lòng từ ban tổ chức. And now we also like to invite Ms. Ha Thi Han, member of the Provincial Party Standing Committee, Vice Chairwoman of the Vietnam Fatherland Front Committee of Lam Dong Province, would join us on the stage. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Khải Hoàng, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm quyền Tổng Giám đốc Nam Á Bank sẽ tiến lên sân khấu để đại diện trao tặng số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. And we also like to welcome Mr. Trần Khải Hoàng, member of the Board of Directors and Acting Chief Executive Officer of Nam Á Bank, join us on stage and present a donation of 3 billion Vietnam dong on behalf of Nam Á Bank, supporting the Vietnam Fatherland Front Committee of Lam Dong Province. Một nghĩa cử cao đẹp, một chén trà ấm áp tình người, thưa quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Khải Hoàng, đại diện cho ban tổ chức đã trao tặng 3 tỷ đồng, và xin được cảm ơn đồng chí Hà Thị Hạnh đã tiếp nhận. Noble cheers sound like a warm cup of tea that bring people together. Once again, sincerely thanks Mr. Trần Yeah, Khải Hoàng, I saw Miss representing the organizing Ma this afternoon. and She's Trần really Thị Hạnh. stunning. So Và quý vị thân mến, we will grab Miss chuỗi hoạt Myanmar. động World Tea Fest And 2025 Summer của chúng ta had đã a lovely kéo dài gần interview một with tháng Miss qua. Philippines Có thể nói Chelsea là đã để lại rất nhiều and những dấu ấn khó with phai. the Và ngay lúc này, xin mời tất reigning cả quý vị, Miss chúng ta Cosmo sẽ from cùng nhìn lại Indonesia, những khoảnh khắc who đáng is, nhớ nhất, những who's dấu going ấn to không thể quên World Tea Fest 2025 qua đoạn clip đặc biệt sau đây. Ladies and gentlemen, the series of events at the World Tea Fest 2025 held over nearly the month has left unforgettable impressions. And Hi, now Katerina. we invite you to relive the most memorable moment and unforgettable highlight of the World Tea Fest 2025 through this special video. Mở màn giữa bài cuối bài, quý vị mà chơi thôi. Hi, Katerina. Oi. From a tiny green sprout rising through the morning mist, each tea leaf grows in harmony with the breath of Central Highlands. Each leaf unfurls like a whisper secret, telling stories of the earth, the rain, the warmth of the sun. In every slow, deliberate movement, tea carries the energy of beginnings, pure, gentle, and quietly resolute. Carefully tended by diligent hands, each tea leaf carries the mission of preserving the heart of Vietnamese from the endless green hills, passed down through centuries. So if you hadn't guessed, Vietnamese tea heritage is nurtured with the patience Đà Lạt and care. in Lam Dong province is the center of the tea production in Every Vietnam. rising wisp of steam, the fragrance of labor and memory, And this- awakens the essence of a culture's soul. Over time, tea has become more than a drink. It has become a ritual of serenity. This is where we are in the main central tea production area of Vietnam. The refined style of the modern Vietnamese. In poetry, tea evokes stillness. In music, tea opens paths to feeling. In diplomacy, tea connects stories across continents. In every step of contemporary life, tea breathes through the fashion of elegant living. It stands as the declaration of a generation, shaping future with impactful beauty. The journey of Vietnamese tea enters a new era,
World Tea Fest 2025, the first international tea festival ever held in Vietnam, celebrates the culture and heritage of Vietnamese tea, advances the nation's tea economy and trade, and spreads the message Vietnamese tea, the Vietnamese soul. Tea Expo, an international exhibition that awakens every sense. Tea Gallery, feel the history, admire the art, discover the culture. Tea Connect, a diplomatic tea reception connecting cultures with 60 ambassadors. Tea Fest, a pinnacle art celebration blending music and fashion, featuring top singers and models. Tea Submit, an international forum where experts share visions and trends. Chan Tea, a competition for young innovators develop ideas inspired by Vietnamese tea culture. Tea Culture, ceremonial offerings of tea and incense út ẩm to Hung Kings. Tea Carnival, a cultural tea parade showcasing Vietnamese tea identity and global tea excellence. With the host of international activities, World Tea Fest 2025 marks a milestone. Vietnamese tea like a rising dragon, unfolding its heritage, strength, and identity to the world with renewed confidence. World Tea Fest 2025, a journey that elevates the culture and economy of Vietnamese tea to the global stage. World Tea Fest 2025, where the essence of tea converges for a more prosperous world. Chúng ta có thể dành một tràng pháo tay cho những điều tuyệt vời mà lễ hội trà quốc tế 2025 đã làm được trong một tháng qua không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội trà quốc tế World Tea Fest 2025 tại Lam Dong thì chúng ta đã được Hội Kỷ lục Việt Nam ghi nhận 4 kỷ lục thưa quý vị. Trước khi công bố điều này thì chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ tới quý vị một hoạt động vô cùng ấn tượng đã để lại nhiều cảm xúc tự hào và trầm trồ của bạn bè quốc tế. Đó chính là tiết mục đồng diễn pha trà của 1111 trà nương tại đồi chè Thúy Ngọc thưa quý vị. Quý vị thân mến, và đây cũng là tiết mục đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi với thông điệp Việt Nam sẵn sàng làm bạn với các nước, hãy đến với đất nước và văn hóa của chúng tôi. Tinh thần của trà Việt luôn kết nối và sẵn sàng. Ladies and gentlemen, within the framework of the Festival, World Tea Festival.
vị bên cạnh rất nhiều